students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. In this video, we are going to answer for biology control and coordination of previous year question papers. So in this paper, the first question is what is geotropism? So geotropism andre ಏನು? So this is the first question. So what is geotropism? So now let us answer this first question. So the movement of a part of a plant in response to gravity of earth is called as geotropism. Next, second question. The correct path of the movement of the nerve impulses in the following diagram is. Nodi idu P dendrite in the information cell body barutte, cell body andre R in the axon, that is S in the nerve ending, P R S Q. So this option illide, option D nodi, P R S Q. So therefore for second question the right answer is option D. Now let us move for the third question. Draw the diagram showing the structure of neuron. Label the following part which has a prominent nucleus and dendrite. So you have to draw this. This is the structure of the neuron. So we have to draw the structure of the neuron. Now let us move for the fourth question. So fourth question is, imagine the following situation: clapping at the end of the program, fluctuating blood pressure in the body. How these situations are functionally different, give reason anta kelidane. So now let us answer ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು. It is a diagram question. So now let us move for the fourth question. So fourth question ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇದು ಬರೀತೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಒಂದು ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ forebrain. So this is the answer for the first question. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ without thinking it happens. First one. Second one is it is controlled by, this involuntary action is controlled by hind brain. So hind brain will control this one. So this is the answer you have to write for this question. Now let us move for fifth question.
ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅವರ್ ಲೆಗ್ ವೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಆನ್ ಥಾರ್ನ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರೇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಥಾರ್ನ್ ಮುಳ್ಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳೆ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ಸು. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಮೆಸೇಜನ್ನು, ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇವನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಈ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ the muscles that are present in the leg. muscles of leg. ಈ ಎಫೆಕ್ಟಾರು ಏನು ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ಗಿಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈಗ ಏನು ನಡೆದಿದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್. ಸೊ ಲೆಗ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆಗದೆ ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನಾವು ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಆ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೌ ಡಸ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್, ಹೌ ಡಸ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಸೈಡು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. one side nervous system, another side endocrine system. Endocrine system. So nervous system ke barana, it is a collection of endocrine system. It is a collection of nerves. Then nervous system, it is a collection of nerves. Endocrine system formed by endocrine system is formed by set of glands. Then second difference, that is use of neuron to transmit signals. So ನ್ಯೂರಾನಿನ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್
that is blood, that what we call it as circulatory system. So use of circulatory system to transmit, use of circulatory system to transmit signals. Then the third difference is, so electrical impulses are means of signal transmission. So any signal carry adru kuda, it will be carried in the form of electrical impulses. ಇದು ಮೂರನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್, ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್ means of chemical impulses are means of signal transmission, Then the fourth one is, so signal transmission is fast. Signal transmission is fast. Then this side, signal transmission is slow. So this is how the nervous system differ from the endocrine system in control and coordination in animals. So now let us move for the sixth question. Write the functions of forebrain, medulla and cerebellum in human being. So now let us answer one by one. That is, the first one is forebrain. Forebrain is nothing but cerebrum. So cerebrum ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. The first point regarding cerebrum is, it is the thinking part of the brain. Forebrain is the thinking part of the brain. This is the first point. Then second point is, it is the seat of consciousness. It is the seat of consciousness. Then third one is, it can maintain all mental abilities. Next, second one is, after forebrain, let us write about medulla, functions of medulla. So medulla function nodona. The first function of medulla is, it control involuntary actions like heartbeat, blood pressure, digestion, etc. Then second point is that it controls sneezing, then vomiting, then salivation, coughing. All this will be controlled by medulla. So now let us move for the next one. That is, they have given forebrain aito, medulla aito. Next, cerebellum. So ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೆರಿಬೆಲಮಿಗೆ ಬಂದರೆ, it maintains body posture, and body balance.
it maintains body posture and body balance. One. Second one is it is responsible for voluntary actions. It is responsible for voluntary actions like riding a bicycle, then picking up pencil, etc. So this is the answer for the sixth question. Now let us move for the seventh question. So the seventh question is, that is diagram. Draw the diagram showing the structure of human excretory system and the label the part that collects urine. So urine collect ಆಗುವ part ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. So for seventh question, so that is urinary bladder. So urinary bladder is the part of the that is kidney which collects the urine. So now let us move for the eighth question. So eighth question is MCQ question. In the given figure, cotyledon, the parts labeled as A and B respectively are. ನೋಡಿ ಈ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಈ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ರೂಟ್, ಅಥವಾ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಬಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, that is primary root, primary shoot, primary root. A is primary shoot and B is primary root. So B is the answer. Now let us move for the ninth question. So ninth question, it is also MCQ question. The incorrect statement related to thyroxine hormone among the following is, it regulates fat metabolism. So the right answer nodadadre, it is secreted by parathyroid gland anta ide. So idu it is incorrect. It is secreted by thyroid gland, not parathyroid. So for ninth question, the incorrect statement is option C. Now let us move for the 10th question. So in the 10th question, a response that does not happen in plants due to their growth is, so bending of shoot towards light. So it is in response to their growth only. So ಇಷ್ಟನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ವೆನ್ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಲೀವ್ಸನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ 10th question is again option C is the answer. So now let us move for 11th question. So 11th question ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, what is the role of axin hormone? What is the role of axin hormone to bring the control and coordination in growth of plant anta ide. So now let us answer this question. Ee question iga answer ಮಾಡೋಣ. So axin hormone ಇದೆಯಲ್ಲ, this axin hormone, 11th question. So axin hormone is present at the tip of shoot and root. This hormone moves the plant away from light towards gravity. It speeds up the growth of stem. And slows down the growth of
growth of roots. So this is the answer for 11th question. Now let us move for the 12th question. So 12th question higide. So the question number 12 is as like this. Name the given structure. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಆಯಿತು, ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ it gives sudden response to stimuli. So that is the function. Mention the function of the parts labeled as A and B. These structure in animals are said to be efficient ways to give quick response. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು A, ಇದು B. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ A ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ B ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ A ಏನು B ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, A ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ A ಈಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ A? ಸೊ A ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್? ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ sense organs, from receptors of sense organs to spinal cord. ಇದೆ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ದು ಕೆಲಸ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಿ? ಬಿ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ನ ನಾವು ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮುಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಮುಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಇದರ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ is not fast enough in many animals. So many animals have very little of complex neuron network needed for thinking. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ there is much chance of survival. ಸೊ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore there is much chance of survival. So this much you have to answer for 12th question. Now let us move for 13th question. So 13th question is, a person's face has become pale and his breathing rate has increased due to fear. Analyze the process which enables the person to deal with this situation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ
adrenal gland will secrete adrenaline hormone. Adrenaline hormone is secreted into the blood. Adrenaline hormone is secreted into the blood. Next, ಮೊದಲನೇದು ಅವನ ಮುಖ it become pale. So the blood it become pale because the blood to the skin the blood to the skin the blood to the skin is reduced due to contraction of muscles due to contraction of muscles. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ increases because of the contraction of the diaphragm and rib muscles. heartbeat to fast ಆಗುತ್ತೆ. heartbeat will become faster, resulting in supply of more oxygen to the muscles. So this is the answer for this 13th question. Now let us move for the 14th question. So 14th question is, draw the diagram showing the longitudinal section of human brain. Label the parts. Midbrain ಬರಿಬೇಕು. ಎರಡನೇದು gland which stimulates growth in all organs. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ನಲ್ಲೂ ಗ್ರೋತನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ 14th ಬಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ that is pituitary gland. So pituitary gland is the gland that helps that makes all the organs growth. It stimulates the growth in all the organs. So that is the answer for 14th B. That is, you have to label the part. 15th is the hormone that regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in the human body anta ide. So it is thyroxine. So the hormone is thyroxine for 15th, option C. Next, coming to 16th question, the mismatched pair among the following. So adrenaline ಗೆ adrenal gland ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೆ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್, ಟೆಸ್ಟಿಸು, ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ will secrete testosterone, pancreas will secrete insulin, thyroid gland will secrete thyroxine, pituitary growth hormone ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but adrenaline ಅಂತ ಇದೆ. So for 16th question the right answer is option A. That is wrong, that is mismatch ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ A. So 17th ಗೆ ಬರೋಣ. So 17th question, the part of the human brain responsible for precision of voluntary action and maintaining the posture and balance of the body, that is option D, cerebellum. For 17th question the right answer is option D. Now let us move for the 18th question. The main function of abscisic acid in plant is to increase the length of cells, inhibits the growth of plants. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಾರ್ 18th the right answer is option B. Next 19th questionಗೆ ಬರೋಣ. The growth of pollen tube towards ovule in the flower of plant is option A, chemotropism. So 19th option A. Now let us move for 20th question. The 20th question is the part of human brain that controls the involuntary actions like salivation and blood pressure anta ide. So the right answer is option B, medulla. So for 20th option B, medulla. Now let us move for
That is medulla means medulla oblongata. Now let us move for 21st. The hormone that regulates carbohydrate, protein and fat. This repeat agide question. It is nothing but thyroxine. The hormone is thyroxine. So option D. Now let us move for 22nd question. So a pot that has growing seedling is kept in a dark room. A burning candle is placed near it for a few days. The top part of the seedling bends towards the light of burning candle. This is so towards response towards the light anta bandaga it is phototropism. So for 22nd question, the right answer is option B, phototropism. Now let us move for the 23rd. The gap between two neurons is option C, synapse. So synapse is the gap between two neurons. So option is C. So now let us move for 24th question. So 24th question higide. A plant hormone that inhibits the growth of a plant, that is option D, apps. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ growth promoting, ಇದು growth inhibiting. Therefore the right answer is for 24th option D. Now let us move for 25th question. So 25th question higide. The center of reflex action is spinal cord. So for 25th, the right answer is option B. Now let us move for 27th. So 27th, sorry, not 27th, it is 26th. So 26th question. The correct pathway of movement of electrical impulse in a neuron is dendrite in the cell body in the axon in the axon end antanaru baribodu illa nerve ending antanaru tagobodu. So for 26 the right answer is option A is the right answer. Now let us move for 27th question, that is the plant hormone that causes wilting of leaves. So wilting of leaves is caused by, that is option C, abscisic acid. For 27 the right answer is option C. Now let us move for 28th. So the folding up of leaves of a sensitive plant on touching with a finger is not a tropism. Why? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ because folding up of leaves is non-directional. ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. It is non-directional, but tropism is a directional movement. So folding non-directional movement, ಅದೇ tropism directional movement. Therefore it is not a tropism. So this is the answer for 28th. Now let us move for 29th question, that is mention the function of the following plant hormone. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟೋಕಿನಿನ್. So let us answer for 29, that is axin. Function of axin. So now let us write the function of axin. ಮೊದಲನೇ function, it helps in elongation of cells. The second function is it helps in bending of stem. Towards light, ಅಥವಾ it helps in phototropism towards light. Next let us list the function of cytokinin. The first function of cytokinin is it helps in cell division. It is responsible for cell division. One. Then the second one is it helps in
it helps in rapid cell division. It helps in rapid cell division of seeds and fruits. Then the third one is it helps in opening of stomata. It helps in opening of stomata during daytime. So this is about the functions of that is axin and cytokinin. So now let us move for the next question, that is define the following related to the movement of growth in plants, that is phototropism and geotropism. So now let us answer 30th question. So what is phototropism? The movement in response to light. The movement in response to light is called phototropism. Then what is geotropism? The movement of a part of a plant body, the movement in response to gravity of the earth. The movement in response to gravity of earth is called as geotropism. So this is about phototropism and geotropism. Now let us move for 31st question, that is an example for positive geotropism in plant ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡೀಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ positive geotropism. So positive geotropism, that is growth of plants into deep soil. So for 31st, the right answer is option B. Now let us move for 32nd and the last question, that is which hormone inhibits the growth of plant. So growth of plant na inhibit ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನಾವು ಎಥಿಲೀನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಎಥಿಲೀನ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Another one is abscisic acid. These two are growth inhibiting hormones. So like this we have to answer these questions. So successfully we have completed control and coordination in plants and animals of class 10th of previous year question paper. So in the next video we are going to answer that is how do organism reproduce. That chapter we are going to answer. So thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. Thank you for your encouragement. Thank you very much.